Good morning to all. Welcome to Blue Star IS Entry School. This is online class for 11th standard commerce. Last class we have discussed about functions of commercial bank. In that we have discussed about primary function and secondary function. In primary function we have discussed about accepting the deposit, providing the loan. That in secondary function we have discussed the number of things like debit card and RTGS, NIFT, like that core banking, like that we are discussed in primary and secondary functions of banking. In this chapter and in this lesson is the most important one for a banking functions. Now we see the continuity things of a functions of commercial bank, that is secondary functions of commercial bank. These are the last functions of commercial bank, that is credit card. You might have know that what is in the credit card. Maximum number of the peoples are using credit card nowadays. What is in the credit card? The bank issues a credit card to customers and other eligibility persons, which this card the holder can purchase the goods and services with this card the holder can purchase the goods and services on credit at any shop in India. If the dues and the paid within the stipulated time, to interest is charged. The credit limit is fixed by issuing the bank based on the income of the card holder. Credit card, debit கார்டுக்கும் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெபிட் கார்டில் பணம் இருந்தால் தான் கேஷை வித்ட்ரா பண்ண முடியும். கிரெடிட் கார்டில் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில், லாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன், லைக் தட் அந்த மாதிரி விஷயத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த லிமிட்டேஷன்ஸ். அதாவது வந்து கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூஆர் ஒர்த் லிமிட் ஆஃப் 1 lakh rupeesனால் வித்தின் 1 lakh rupeesக்குள்ளே யூ கேன் கெட் பர்ச்சேஸ் த திங்ஸ். கேஷாக வித்ட்ரா பண்ண முடியாது, திங்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் மேபி ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் ஆர் ஆஃப்லைன் பர்ச்சேஸ், வாட் ஆர் இட் மேபி. த்ரூ ஸ்வைப்பிங் த கார்ட் யூ கேன் பி கேன் பர்ச்சேஸ் த திங்ஸ் based on the credit card purchase. Credit card purchase மூலயமா they can be provide a interest போடுவாங்க within a time, stipulated timeனா within a given timeக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா, you have to repayment the loan with the interest. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா credit card. credit கார்டுக்கும் டெபிட் கார்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். okay next we are going to see functions of all commercial bank in totally. மொத்தமாக எல்லாருடைய கமர்ஷியல் பேங்க்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால், all commercial banks put together they perform the certain functions to develop of our country economy. இந்தியாவோட எக்கனாமியை டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத முக்கியத்துவமாக நினச்சின்னு இருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட் ஒன், மோர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத். மோர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் in sense means these banks supplies the vitamin money to all the sectors of economy including manufacturing sector. As a result at all the sector produce more. First one வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத். இந்தியன் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை டெவலப்மெண்ட் பண்ணணுன்றது பேங்க்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். அடுத்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ். The bank encourages the saving habits among the people and accumulates their small donors of the savings. These funds can be fruitfully and challenged for ப்ரொடக்டிவிட்டி பர்பஸ் ஆஃப் எக்கனாமி. அதாவது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேவிங் ஹேபிட்ஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ணணுன்றத நோக்கமாக வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், கன்சூமர் ஃபினான்ஸ். thousands crores is required to establish a mega factory is not available in single sources. So bank joins together and provide a consumer finance in such a cases. கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் பேங்க் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா, they became a shareholder, இன்வெஸ்டராக பேங்க்கு மாறலாம். ஓகேவா. அடுத்து சர்வீஸ் என்கரேஜஸ் டு எ non-monstrous sectors. Non-monstrous sectors means the branches of the bank are opened in rural and villages area and non-banking areas are providing the services. By providing the services, they are became the service encourages. Next, balanced region development. There we have to develop the both rural and urban, that is village and town. We have to develop in both the sector. The bank transfers the fund from the surplus of areas and make the available in scarce disease and area of formation or operating of business institution for even growth of different regions can be achieved through this
function. இந்த function மூலமா they can be easily achieve their functions. Next, smoothing of a trade and commerce. காமர்ஸையும் பிஸ்னஸையும் ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்கு பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அமையுது. For the effective functions of all traders and business institutions in a country, safekeeping of their funds, transfer of fund, payment and collection of funds. Whenever we need then a much necessaries, the banking performance the functions. எந்தெந்த நேரத்தில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவையோ அந்தந்த நேரத்தில் the banking were providing the functions. Next, development of industrials and agriculture and MSME functions. Industrial and agriculture and MSME functions. The banking decisions made and institutions of financing each sector differently. They provides the finance for small farmers and medium traders as available of industries. For example, banks allows the microcredit to SHG overdraft to a traders is a issuing of a deposit to financial industries. These are the development of MSME. Next, implementation of monetary policy. Monetary policy, the banks have established their customer relationship with all public and business institutes. Through the network of branches, a broad guidance of rural of government for the monetary sector of a country. They cannot be applied within such a bankers. These bankers is called implementation of monetary policy. They are implementing the monetary policy to development of a society. Encourage the export and international trade. Bankers open a foreign branches or establishing a corresponding relationship with bankers in foreign countries to help the exporters. Instruments like letter of credit and international factory services are undertaken to help the export and importers. It's developed the import trade and export trade between the countries. Next, new entrepreneur and employment of opportunities. Entrepreneur obtain a project loans and establishment of new business houses. By providing a required credit, bankers and generating more economic activities and new employment opportunities. They are providing the employment opportunities and the economic growth. Okay, these are the functions of bankers. இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, திஸ் மேக்ஸ் a more important, this question will be a more important to you. Functions of all commercial bank in totally. First one is a production and economic growth. Second is a capital formation. Third one is a consumer finance. Fourth one is a service in coverage to a non-monetary sector. Fifth one is a balanced region development. Sixth one, smooth of trade and commerce, development of industries, agriculture and MSME, SHG, implementation of monetary policy, courageous development of international trade, new entrepreneur and employment opportunity. These are the functions of bankers. And this is your as of now discuss the various and primary functions of commercial bank and explain the various secondary functions of commercial bank. Thank you.